Hi guys, how you doing today? I hope you are SC. I hope you guys are doing well. Wherever you're watching this episode of Ekimeza Kyemotoka from. The guys on YouTube, hello. The guys on TikTok, Mugamba Muta, Musibire Muta, Muri Muta, abasoga babuza batya? Kodeyo. Atabagishu. Wanyara nabi. Abakonyaga kuti nemugamba yeah. I hope you guys are doing well wherever you're watching this episode from. And of course today is the last day of October, 31st October. Encha tugenda batuyingira omwezi omulala. Tugenda badala tuyingirira ddala November. You know what that means? We have 2 months to go. I'm going to be giving you some of the updated prices of the cars that most of you guys are buying. Most of you guys are not buying the very expensive top of the line cars. Abasinga kumwe mugenda kuba mugula emmoroka ezaffe eza bulijjo ba Arthur ze tuvuga. So I've been in the bond today. I've inspected, and because I've been in the bond and inspected, I'm going to tell you what the reality is in the bond, yeah. And so kembuze ku bantu bange mugenda kumpa kuba TikTok nabo mbabuuzeeko. Abantu bange abali ku YouTube waliyo Fahad Lubuka, K. Jovan, Lubwama Ashraf, hey. Sound yabade teriko. Excuse me guys. Excuse me. COVID tanada. Genesis Kabuye. Hi. Ani. Abali Mukamori, I hope you guys are there. Fahad ogenza ku TikTok. Mumpe ku TikTok tulaba abantu abali ku TikTok. Odese legendary. Ene simu ya legend. Eva ku boda negwa, omuntu nagironda. Oboli emasanafu nga bagironze wandege ne bakubira sino yaga muzeyi. Gamba nanyini simu enaginone. Aba TikTok bali wanga te ba commenting ate ngamba laba banji. They are not commenting. Nchirabye muzeyi. Nange nchirabye kyolabye. CEO Bafra, Jamiru, Chizito Ismail, Apuri Patrick, Julian Tuahats, Josh Media, Eagerland Tires, Maria Mimi, Ismat, Kapuru Jime, Muna Uganda, Eagerland Tires, Katora Uben, Amoit Harriet, ene simu legend ne mudanji kwata wano. Yesimu ekyasoso kuba na masana. Kamera mpane USB. Kamera masana. Ogiraba? Achiraga no flash. Ina ne fingerprint wane emabega. Neba nakomadde kwata simu za fingerprint. Mukulu tewairi kubanja wulo. Esimu za fingerprint eri emabega. Ndudde okuzikwata. But anyway, guys, tugenda kwogera prices. Today we have bought a fielder with one of my longest term community members ku YouTube. Tuguze Toyota fielder. It was a stretch naso sene mujja mu fielder nemga tunonye ne moroka ngamanye moroka eri mu sente zenjagala. And of course the car was there. Eagerland Tires, Nissan March ya madamu wange ebadde ki Nissan March teyina buzibu ye moroka just ebonyabonya muko katono nenga yo general moroka teyali badde na buzibu. Issa muganyizi. So anyway, guys, YouTube, no one has commented yet. Luwama Ashraf era yaliko. But so prices, let's talk prices. The cheapest car in the bond right now would be a Paso. It's about 21, 23 million shillings. That's a Paso. Do I think it's worth it? No. Do I have any other alternative? No. There are some of these cars babuita high jet nenga bwa maika nga butuza for passengers. So a million ya sato wa moroka million abidi mumunana. I would not buy them, but that's the price. The Ractis used to be one of the cheapest cars. The Sienta used to be one of the cheapest cars. Still they are cheap. At 30 million shillings you can get a Ractis. You can get a Ractis and
So guys, we are still talking about the car prices to make sure that you guys go to the bond with expectation. So emoroka gye tuguze olwaleero, the guy wanted to buy a fielder nga alina 25 to 30 million. Nga the goal is to buy a fielder, and the fielder would be no problem. Only I don't recommend someone that has 25 million and above to buy a used car. Okujjako ng'emmotoka gy'ogula emaze emyezi ng'etaano ku kkubo. Okitegeera. 24 million and below you can definitely buy, but also there are cars that don't make sense anymore to buy used ng'olina million ezisukka mu abiri. At least ogenda ne bakubanja. So when he told me that, I told him you should consider actually buying a new car, because most of the times omuntu agenda okugula alina million asatu aba alina ezisukkamu in my experience. So I told him we should look at the bonds, and the options I had in mind, mwabaddemu Toyota Ractis, yo naajagala. Raum is also not a bad car. Sienta tajagala. Raum tutuse mu bondi naagizira. Nagar sijja vuga Raum. And now those cars eziri mu million asatu. Raum, Sienta, Ractis, ezo. Of the cars that will not disturb you, nga tegenda kusumbwamu yadde n'akatono, ze moroka eziri mu million asatu. And you guys have seen abazigula amabanja abazibaguza million asatu mu emu, asatu mu bbiri, because ku bbanja wonna bongerako ebbanja lyonna bagenda balyongeramu kaakasente. Why? Because nabo we bakolerawo ge magoba gaabwe ag'okkubanja. So now tugenze mu bond. Are the Ractises there present? Yes, there are Ractises in the bond nyingi. Now ebintu byengenda okwogera biyinza okuba nga bigenda bakyankalanyamu abaagala okugula emmoroka n'abaagala obbaguza emmoroka. I've always said I don't recommend for someone to buy a Ractis that is a 1.3 or a 1 liter. Sisi 300 ne sisi 10 mu Ractis, it would be a bad decision, because engine ntono kuki. Ractis eziri mu bond zonna 300 na 10. Tetuguze Ractis lwa nsonga eyo. Tekitulemeseza okugula Ractis, because Ractis gyeziri naye 300 na 10. Okitegeera. And a 1.3 liter engine, it's like getting a 1.3 liter engine ogiteeka mu Sienta nene. Ractis nene ku kayingini ako naye nga bwe bujjuddeyo bungi, naye bwe bujjuddeyo. Bulimu engine gye bayita 1NR. Kayingini kongako tekali badde kabibali small for the body. Sienta, they don't want it. So Sienta right now, abagenda mu bonding nga temugenze na Arthur. Namufunya abantu omusajja azze nga azokebera emmoroka y'omusajja a million ana IST. N'agiri nnyo omuliro we neegumalayo neetuuka mu red. Omupakistan n'atunuulira omusajja ati n'agamba kakati ono emmoroka alinnya yakyo, and they did not buy. Era nze nsaasira abantu abasuubula emmoroka, kuba kati omuntu ayinza okubisizaawo yingini y'emmoroka ng'emmoroka tennagulwa naggulwa, and it's a very bad thing. So bw'ogenda okugula emmoroka, genda n'abantu abamanyi okukebera emmoroka. Cause these days tetukyalinnya kuwulira emmoroka okuwulira nti nfu yingini bw'omala kulinnya nnyo tetukyabikola ebyo. Anyway, okuteeka omudumu ku mmotoka kyongera okunywa y'amafuta nedda. Guys, the exhaust pipe, ate leero tulina council tugenda kwogera pollution. Anti kati pollution ndoza aliyo sound pollution ne air pollution. Kati omudumu tegwongera kunywa y'amafuta. Naye mukibuuze mukulu kaggwa. Ayina emmoroka za complaining kenda kuzino tizinywa amafuta naye nga mudumu gwe guleeta ebizibu. Aba ayagala guwulira. Twagenda tuteeka omudumu ku Corolla na mukadde. Ng'emmoroka eyali avuga ng'omukadde w'ekkanisa. Nga katakyavuga nga mukadde w'ekkanisa, avuga nga driver wa Reverend. Nga Reverend taliimu. Emmoroka ng'agirinnya kubira gifiira kubanga mu speed nga gy'ontandikiramu okuva omudumu gwe gulinga otandikiramu 60 km/h. Oba muntu mulala. Mukulu sebo teyalinga mukulu kaggwa. Olaba omudumu ogwo. Kasita kubeera ku mmotoka. Oba olina okumalayo sente. Ndowooza okiraba. Nti bwe kubeera sayire. Oba tokola. Yeyo gundi yayo. Okitegedde Fahad, okitegedde ekinywa amafuta is actually kigere kyo kuba oyagala omudumu oguwulire kati ekinywa amafuta omudumu gonga gwo teguyina kuba baguteeka eno mabega ku silensa.
guwo mese moroka baba naye nga bannange mwebale kujja basic Chris, how are you? Karota Uganda, hi Ismail Mutachara, how are you? Ka volume katono guys, muongeze volume. Ebyuma nagula bipya ne mubisaasira. But there's something with YouTube. It's only YouTube that complains about volume. Omukulu simanyi lwaki ozinze emikono ng'abantu complaining about volume. Abantu ambwe bate emirimu egifa natandika okugamba abewaffe bandoga naye people complaining about volume ozinze emikono. Josea Yugafish, Lito Ismart, can I get a good primo at 25? It won't be so good, but it will be a new model. Ojafuna bidding musanvu awo. That's the new shape. Ojajifuna million abiri mutano. Tijja kuba mpya nnyo naye ng'ojajifuna. Arthur, mpa ntunda spare one Nissan. Otunda spare one Nissan. Kakati mweba guys. For the love of cars agenda kulaunching app. We are bringing an app. App eyo, it's going to be a hub for all things car. All things kagwengo ine chintu kyemoroka kyoyagala spare gwononya. You want to buy a car, you want to read a blog post about cars, eri app kyegenda okubanga ekola byokka oyagala kunoonya makanika akanika moroka ki ku app eyo. Kati gwe igarala ndatunda spare one Nissan, this should be your time to reach out to us ku app osobola okubeerako nga omutunzi wa spare okitegeera. So the thing is, this app is going to be launching in about I think 2 months. App egenda kubeera launchingibwa mwabagala okutunda emmoroka. Of course tujja soka kuteekako badiira abatunzi b'emmoroka bemmanyi nti emmoroka zaabwe tezitera kulumira, ng'era bwerumira we can hold them accountable. Okitegeera naye nga ne ba individual bajja basobola okuteekako emmoroka kasaba bateekayo ko kasente ate abamu aba inspectingiddwa emmoroka mujja kuba mugiraba app very soon tugenda batugilaunchinga. So kati Igaraland, for the guys that want to start advertising with us, ngwegala sponsoring Ekimeza nabagamba ba expert betubaleetera wano tetunaba kubawa yadde 10 naye nga twali agadde kati ono kanse moroka avuga benzi tetumuwa mafuta naye ndooza mujjamu ogiwulira kati tulina okuba nga tubawaayo amafuta kati era tunoonya basponsor b'Ekimeza. The squeeze back eyo gyolaba basponsor baffe abaali aba Love Focus Convention. You scratch our back, we scratch your back. Era mugende mbawagire. And of course we have a campaign, the Stop Look Live campaign. Esaawa eno campaign eyo tusomesa tukola road safety and road safety awareness. Tusomesa abantu ekozesa ekkuba entuufu, interpretation of road signs and all. So guys, today tugenda kuba twogera ku pollution. If you have a question ekiri ku pollution, gwe manya kimu council nze mulina. Era bw'oba olina ekibuuzo ku topic gye twaliko oluli ya computer misuse nakyo kireete. Era bw'oba olina ekibuuzo ekirala nga council akikuyambako, council nalabye agreement oziri bubi ennaku zino. Bw'omuntu bw'aba ayagala omuweereze template y'endaga omuwandiikira endagaano nyimuweeze ku WhatsApp ng'ali muggula mmuluka. Onooba bangambye mbu tugenda gaba Kenrom, tugenda gaba touchless and brushless. Kano tukagaba gwayagala okwoza yingini yo ku weekend. Of course tujja bakwera tutorial okwoza yingini. Kana touchless and brushless kan 15. Enamba gye ngendo bawa gy'okubako okulanga ne for the love of cars. Era gy'okubako osobola okwodalinga bw'oba oli wano mu kibuga n'osasula boda ne bakakuleetera. There is one that is 5,000, there is one that is 10, and there is one that is 17,000. Yeah? So kano ngenda gaba buno bubiri. Bw'okuba essimu. The phone number eriawo wansi eyitawo eya kino ekikolo box kyaffe. Sante tuziteekamu mwe muli awo. Gwe bw'okuba essimu eno nga asanjagala touchless and brushless weekali wano. And of course PM Kawal nabagambye ateekamu push to start button, ateekamu obu illuminating nga bw'obula ku squeeze back. So anyway guys, today ku price y'emmoroka. Right now guys, nze nga Arthur bwemba nze nkebera emmoroka mu bondi temuli Ractis gye naaliguze nze era leero tugenze nga we are going to buy Ractis nga temuli okujjako nga bagireese nkya ku makya. Naye as of tonight tembadde mu Ractis era bw'ogenda n'ogigula bibyo togamba nti Arthur tatubuulira. Sienta ne Ractis ne Rawum ne Paso z'emmoroka eziri at 30 million and below. Okay? Then bwe tugenda 30 to 35 we have a Fielder.
naye ate fielder you need to run, you need to rush. Very soon you'll not be able to buy a fielder at 35. Very soon fielders will be 36 million shillings. Why? 2010 models are getting over. Right now the traders are bringing 2011, 2012, which are priced at around 37, 36 depending on where you're buying. Rumions, I think Rumion between in the mark of 30 to 35, the Rumion is one of the cheapest cars at 33, 32 depending on where you're buying the car. Rumion. Then we have a Paso Sete, guys. Can you believe the Paso Sete is 35 million? Asatu mweza. Zesene zogendo gula Paso Sete. Paso Sete najigula ke million 26. Ne Raumu yenyini je batunda 30 million na Viva bought it at 34. Nze waliwe moroka Paso Sete ne Raumu. Those are cars nakakanga abantu ogula nga abayagala gula nkade ne mukwata kutu ne mga tugenda mu bondi. Tugule Paso Sete ya raisi naye kati baba yiyo bagitune million 35. Raumu nga ya million 24 kati ya 3. So the prices are going higher, and of course abana laba weekly roundup tugenda ja uploading tomorrow you'll be seeing, but car prices are going higher. Tezigenda kuka. The car prices are not going to go lower. So anyway, abayina ebibuzo bya cancel mu bitekewo naye ngamba suubiza mu myezi ebiri app ya egenda kuba tugenda tandika ne Play Store, then very soon tujja kuba tugenda ne ku App Store eya Apple. So buli muntu for the love of cousin oyagala okulaba emmoroka enungi ze munagulako ze munatwalako aso okukobera ogenda genda ku app eyo gye nabamba gambye masao nga josange emmoroka ezokugula. And of course tujja kutekako ne emmoroka ezaffe ze tu inspecting nze nga kuliko ka badge inspected by Arthur. Temundaba ku TikTok wa freeze nze producer atenze mmanyi. That's for you to check. TikTok wa freezing nze bomala okusortingayo nga tugenda mu break ndoza nga tukomawo ne cancel ya. Yeah, it has unfrozen. So guys, hi Jamil, how are you? Jamil, oli mukazi oli musajja. Bwoba oli mukazi oli hot. Bwoba oli musajja ogira ekitwe. Lwaki mutekako ebifaananyi by'abakazi ku akawunti zammwe? Anti wali Jamila anti ayinza banga anti ayinza bachi ya Jaminga iru Jami iru ojitagera ne Jamiru atekwa kuba musajja oyo Roni IY kati milioni 3.35 mbagambe fielder ne mbagamba Paso Sete ne mbagamba Rumion ne mbagamba Wish nene Wish eze million between 30 to 35 teziba mpo mu bulungi waliyo nabatunda nuwa between 30 and 35 naye mukama yamanyi nenga nezo nazo jabo zifuna kati eze moroka zisinga ze mugendo okugula kati awuli okogateko Nissan X-Trail ogateko Honda Fit ogateko Mazda Demio ogateko Nissan March ogateko Subaru Exige ogateko Subaru Impreza wow before Outback milioni 3.35 nenga bamufuna mpola musigale mu 1NZ ne VTs. I don't know why I didn't talk about the VTs the old shape and the new shape zonna so zifuna between 25 and 30 VTs sajo gede ko simanyirwachi nenga VTs shape enkade ka shape enkade 28 milioni 26 kati awa 3.35 ofuna shape ene empia tandika mu 20 itandika 2011 2012 shape eye empia ino butala ina fish face eyo. So guys abagala ogule moroka ngo olinda mu mwaka oguje moroka zigenda kweyongera bweyongezi bei Arthur wanongo ofuse gentleman muka motoka muka mu motoka amba muyaye nedda nti wano ngase audience biri ngase ya YouTube ne ya TikTok abantu ba TikTok toyinza babelirako gentleman n'omalako obeda gentleman bakuyuza but ku YouTube tubera ba gentleman. Kale guys, let's go for a break. Tumali tulete cancel ate tuyingira amateeka muleme kubeera on the wrong side of the law.
ekirungi tulina omunyoro mu studio eddogo gyeriri teririiyo tolangako omuntu gwe baloze ekitegeeza eddogo teririiyo gyeriri muzeeyi eddogo gyeriri teririiyo eddogo ate oli mulokole faaza eddogo gyeriri teririiyo eddogo gyeriri teririiyo ate agaye nti eddogo bbi eddogo kati kankwe bana guys kansosoka obuze ku bantu musibye mutyeyi wa ssebo ne bannyabo abatulaba nsanyusa okubeera wano nate tunyumyemu amateeka mu mateeka eddogo muli recognizinga mugundi nenzija neŋŋamba omusajja oyo yandoga muwawaabidde ng'evidence weeri eddogo teririiyo ettalo ki how do you explain ettalo ettalo science ettalo science abasawo balijjanjaba ne malwaliro neriwo onajja okufa omuntu awakanya banaye guys that are watching eddogo gyeriri teririiyo mukulu gwe sooka otubuulire oba wanyumiza bya bulimba waŋŋamba walinayo omuntu tunula wano oyo yannyumiza oyo naŋŋamba balina omuntu waabwe omulwadde ne baako gye bagenda okubajja omusawo mu ddwaliro emulago ye yabagamba abaayi kino kinsusseeko kambawo ennamba ya sheeka sikyo musawo mu ddwaliro emulago bw'abawo ennamba ya sheeke najja n'abasanga mu korido y'emulago naye n'abagamba bino binsusseeko kambawo ennamba ya jati wulira ne bagenda ewajati bwe mba nnyina kye nnimba oŋŋamba bwe bagenda ewajati yasooka n'amugjamu omusenyu gwayitawa bino bye mbanyumiza lyinga firimu naye oyo yabinnyumiza omusenyu gwayitawa oli mu kunnimbisa naye ate omusumaali gwe waŋŋamba ogwava wano ogwali omunene waŋŋamba ye takola ati ne bajjawo omusumaali omunene nga togulabangako bukya nze tebannimba bwe munannimba nga nja byogera mu bantu wannimba tewannimba omusumaali gwava wano gwo walaba bivaayo tewamanya oba biva mu muntu ate omusenyu wagula baguvaawa wano wewati omwami oyo agamba nti bwe bagenda ewajati haja yakolanga atya bana guys abali ku live eddogo gyeriri teririiyo omwami ali wano mu studio wali onnimba tewali tonnimba omusenyu wagulaba nga guvaawa nti bwe bagenda ewajati anti naye mu mubiri gwali guva mabega gwali guva mu mubiri kati omusenyu ate ggo nga wagulaba ajati yali mufere naye ngayo okkiriza wawaŋŋamba omulwadde yagenda munene yadde akozze ekyo kituufu si kituufu bwoba wali olimba bukyanga olimba wali olimba ali tolimba yagenda tatambula yavaayo atambula okiwulira ekyekintu naye mbu nze mbinyumya nga yabiŋŋamba nti ajati yataano yakolangana yayogera mu luganda mu lunimi lulala muwarabu yali ayogera luwarabu omulwadde baali bamujjanjabe kansa ebbanga ddene nga tawona omusawo mudwalire mulago n'abawo ennamba ya sheeke ne bimusukako n'abawo ennamba ya hajati hajati bwe baatuukayo n'asooka akola oluwarabu awo omusenyu tegusooka muva mulwadde omusenyu exaggerating ate omusenyu guyinza vaayo gutya kati omulwadde yagenda nasobola kukola bw'ati mbwajati n'abagamba ate kino kinene mbwajati n'akola ati bw'ati we yakola si bwaŋŋamba ekyomusenyu yakyogera mbwajati n'ajjayo omusumaali nga munene n'agujjayo n'agusuula wali mbwe omulwadde n'alyoka asobola okukola ati mbwe omulwadde yagenda abamusitudde yavaayo atambula naye nimbye bw'oba olina bye walimbamu ke kaseera wennyulule kati gyeriri teririiyo eddogo gyeriri akkiriza ye amanye eddogo kuba yali alirabe kugwe tolina gwalirabeko n'ogamba ono dogo teririiyo eddogo ebeera state of mind
kubanga senga eddogo gyeriri twanditandikidde ku bizibu ebitusumbuwa anti era ebimwe ebya bulijjo okugeza nga gye tugogambye oyo yandibadde aggulawo eddwaliro wali ku Cancer Institute kati ekitegeeza n'abanga ne abawonya bapasita batulimba ekyokubiri ku bizibu ebisinga otusumbuwa kyekyobwavu senga gwendoga nga gawale anti asobola kuggoloka kubanga oba ogenda mumusingako lwaki eddogo teririiyo eddogo liri ku sayidi embi yokka okitegeera kanso kankubuuze senga bagamba omusajja senga tuva wano ku live nokkirira ku madaala ne bagamba naye omusajja oyo gwogenda naye ku live nga mulogo ne bagamba nga mulogo nga kati nga wano we tuli mu kitundu wakafaawo abantu basatu omuntu oyo abasaddaase abasaddaase wali mwegendereza okomawo friday ejja nkomawo ekisooka mu musayidi y'amateeka fere tokkiriza mu ddogo muli obuntu ng'obuntu ze ne musajja mulokole kati ng'omulokole ze ne musajja mulokole eddogo sirikirizaamu naye ate abalokole abantu ne bagwa eri ne bavaamu oba eddogo tuyinza okuba kintu kyetwogerawo nga tebannakitegeera eddogo kyeki eddogo witchcraft si kye bayita mu Luganda si kye bayita tanbi Dickson Niwagaba agambye eddogo gyeriri ne Bayibuli eryogerako Musa yakola ebyamagero 8 n'abalogo bafaraawo ne babikola ani agambye nti bafaraawo baali balogo bafaraawo baali balogo nabo ne basuula emisota omusota guno ne gumira emisota 2 eyo firimu njijjukira tewalaba firimu ya Moses anyway guys kansa ze tuve ku byeddogo kanso atugambye eddogo talikkiririzaamu era n'agamba ne bamugamba nti ndi mulogo nzita n'abantu akomawo naye yakakasa nti eddogo gye liri mulaba okutya oliyo eddogo yali alirabyeko ate noddyogerako liyinza omulumba tell him a piece of advice eddogo is a state of mind bwe liba nga dde gyeriri nze nkwadde okusaga endondoge nga ggawale anti alina nsonga lwaki akuloga ate ensonga gy'alina nti ndi mukwano gwe kati gendondoge nga ggawale bwe kikulema kitegeeza tekikola oba si kyogenda ku Cancer Institute obaloge bawone ali wali agamba omusajja ono kyawakanya akimanyi ngetuulibwamu omuntu ogwo driver gwe baagiwa ng'omulala bw'ogivuga ebaaki ng'omulala bw'ogivuga olwala omutwe gwe gusooka okukuluma then ogenda okulaba nga tukyasobola kukola era n'omugagga ne bwe yamugoba omusajja nafuna abagunja abalala driver abalala bonna yabalema agankuwa example kirungi tuli mu bya mmotoka akuwa example gye mumanyi mwenna mumanyi ekimotoka ekyalinga wali ku lw'ennamugongo ekimotoka ekyo bagamba kyattanga n'aba traffic kati omusajja we yabagamba yateekawo na Twitter challenge n'abagamba nze kankijjewo nfe kati si mwaka mulamba omusajja waali mulamu naye ayinza oba mulogo si ono Christopher Buni ate nga yalogaani alogerawa nayetangira ki tokyagala biwakanya naye nga naawe tomanyi kyewalaba naye engeri gye wanyumiza omusenyu ogwangamba ogulaba nga guvaayo olaba amazima bwe geegira kanso tugende ku mateeka kanso olwaleero ze twogere ku pollution waliwo omusajja abadde abuuza omudumu gunywa amafuta njagadde tutandikire ku ango y'omudumu gunywa amafuta tandikira awo bwe nteeka omudumu ogutegedde ogwaba Subaru exhaust if I put that waliwo ne bayita straight pipe nga temuli silencers what are the implications in the law? Well, the implications legally we don't have any implications of someone modeling a car into whatever shape they want. Hey, modification ekirizibwa you modify cars every day. Modification ekirizibwa kasoba nga tobisewo olabira because people produce cars in different shapes. Leero nsoso kola kwa emmotoka gye bayita batya enya Elon Musk Tesla waliwo eno erabika obubi yeyo Cybertruck erabika bubi nnyo naye motoka etambula bulungi wavugira walabika I mean just imagine a normal car when you modify it and it looks like a Cybertruck you've not broken any law.
Are you sure? Yes, you've not. Can I make my car open roof? You can. We have open roof cars. Ekiza tebankwatako. Tebakwatako. Tebakwatako, just simple zoli asobola okwefumbiramu. Ekitegeeza nekino alien skin kyakola n'agitemerako dda n'ateeka mittonga gyokka gye giriwo tewali ki. Tekiba na buzibu kasa kiba nti kiteeka bulamu bwo nabwo abantu booli nabo mu matigga. Naye togenda kugira mmotoka atolekewo bakitebata kino kibeerako emipiira kyokka ekya wansi. Kyesisi yokka. Eyo benga oli kuli doesn't make sense. Ekintu kyolaba nga kiteeka ggwe mu bulamu. Oyinza okulaba nti gwe tekiteeka mu buzibu naye ate abalala. So modification is okay. Straight piping is legal. I mean, if you're talking about normal modification, ne muntu ayinza okukola ebintu ebitategeereka kati nga bwe mwogedde ebyo. Onge bagitata chassis. Ebanga frame. Nga gwenza okuba tokiramu buzibu naye ng'ate kiyinza okuba bw'ogireka bw'otyo oyinza okuba toyinza oba kuggalawo oluggi oba kukola ki n'oba ng'oteeka obulamu bw'abalala mu matigga. Awo oyinza okufuna obuzibu mu mateeka. What pollution, what law that is related to pollution can we fabayine moroka break? Okay, kakati if you are talking about pollution, tulina okusooka nitutegeera pollution kiki. Pollution kisi bw'oyogera pollution abantu balowooza mazzi gacontaminatinga biki naye pollution kinene. Pollution kigenda mu mukka gwe tussa, kigenda mu maloboozi, kigenda mu mmere, bintu bingi. Pollution basically kitegeeza polluting something, okutyankalanya okukyusa ekintu mu ngeri embi. Kakati mateeka gaffe aga Uganda naddala gakwata ku b'emmotoka, mateeka mangi galinga ga mirundi ena agoogera ku pollution. Kitegeeza tukiteekinga okubeera serious ennyo mu Uganda. Nja kutandika NEMA Act, National Environment Management Authority Act. NEMA. Buli kitongole kirina etteeka erira NEMA badde sirimanyi. NEMA is an authority. I'm finding against breaking buli authority eba netteeka nga bw'olaba Kampala Capital City Authority. Ebako netteeka erifuga authority. So National Environment Management Authority eno baako ne statute egigoverninga nga yo. Buli authority gy'owulira eno okubaako netteeka erigiteekawo mu mateeka. So n'engeri gyetambuzaamu ebintu byayo. So NEMA erina etteeka. Etteeka eryo lyogera ku pollution. Naye ku b'emmotoka ngenda kujjayo points 2 ku pollution yayo then tukwate ne ku mateeka amalala. Ngenda kutandika ne pollution gye musinga okumanya mwenna ey'omukka. Kakati waliwo kye bayita National Environment Air Quality Standards Regulations erya 2024 2024. Kakati ndowooza abasinga b'emmotoka bagimanyiiko eyo Uganda mu 2024 yaadoptinga kye bayita Euro 4 standards. Bamwali mukiwuliddeko Euro 4 European standard. Yes. Nti waliwo bakemists abasomera chemist omanyi nga gye babibalamu omuka olina bba bweguti naye what I'm saying baseline is tulina following a standard gye bayita Euro 4. Emmotoka zonna ezigenda okujja okuva May owa 2024 okudda waggulu. Yes. So ne batuwamu babawamu mu ab'emmotoka grace period ya myaka 2 okumalawo emmotoka ezo backlog ebaddewo naye zina eziyingira zonna zirina okuba nga zimitinga standard eyo. Yes. So aba musobola okugenda ne mugisomako Euro 4 standard ya Europe. Yes. Maybe okuba breaking it down okukitegeera obulungi abatasobodde genda kisomako. Regulation eno egamba bweti. A person shall not generate, number 1, mu mateeka mujja tusonyiwa buli kagambo kaba ne meaning. Buli kagambo. Person shall not 1 generate, 2 cause or allow. Number 1 is generate, number 2 cause or allow. Oyinza okuba tekivuddeko gwe naye nga bw'okkiriza. Oyinza okuba
olina emmotoka emmotoka eyo nga temeetinga standard zino ze baayogera Eza Euro 4. nga si gwagistartinze si gwagirimu naye ng'okkiriza omuntu oyo gistartinga okugikozesa kitegeeza gwe ng'omuntu okirimu naye You have allowed it. you have allowed. Yes. Yes. So a person shall not generate, cause or allow the release or dispersion of visible emissions. Visible. Muko gwino kubanga gulabika n'amaaso. Gwe moroka ya sekata gwe yali ekuba like 2 weeks ago. Ngagamba gwa blue naye nga ffe tulaba gwa white. Visible emissions, Yes. including 1, dust. Number 2, smoke. Yeah. Number 3, mist. Could dust. Ate mist is a sign of a complete combustion in the morning. Kakati mu mateeka we assume the impossible. We cater for everything. Maybe when the framers of this law were framing it, the technical people told them there is a possibility of a car producing mist. I don't know. Yeah, But it's included in our law. So emission of mist, fumes, among others, contrary to the air quality standards. So regulation eyo weeri ya 2024 abayingiza emmotoka n'abaziina babawamu piriyodi eyo era ebifo biri byebateekawo ebyokuinspecting emmotoka binaddamu okukola kozigenda kuddamu bajja kuba bakipima era emmotoka nnyingi zijja kubeera impounded. Ebintu bya Uganda binene gye bikolamu oyinza okulowooza baabivaako naye ne bikola. So ekirala kye tulina okunootinga ku regulation eyo teyapplyinga ku mmotoka nkadde. Egamba it is prohibited to import a new or used car. So the cars that are already on the road will not be inspected for that in particular. They will not be inspected for this particularly, but possibility is there that they might be stopped. Anti nga jengamba jenvuga already one. You've already one. And again, bagenda kuzzaawo inspection places ezo. Your car has to meet these standards. Yes, that's why NEMA is working with all these agencies. But going forward, oba oyingiza mmotoka mpya, oba oyingiza nkadde, tolina giyingiza nga temeetinga standard yeni. Ekitegeeza kati eziyingira at the ports of entry UNBS ekebera ebintu ebyo. This is very important. Kati the issue, of course, this is probably they did not think about it. Nti emmotoka ya sekatawo ya 2 nze nyina started yange ya 1990. We have a phasing process. I think okimanyi bulungi nti waliwo emmotoka ze batakyayingiza mu Uganda. So nti omwaka bwe gutyo okudda wansi tegikyakkirizibwa kuyingira mu Uganda. Yes. So there is a phasing process. It's not going to be instant. Kijja twalamu obudde n'emmotoka z'abasekatawo zijja tuuka ekiseera ziggweewo. Tezijja olaba started ekyaliwo. For the guys that probably don't know, eno mu Europe bagireta 2005 for cars that were being produced in 2005, and that's the time we bakoleranga catalytic converter ne batandika okukola DPF batandika okukola AdBlue. Kitegeeza emmotoka ezaffe ne bwe tuba twagala ezimu tezisobola kuyita. Yasekatawo balina okuzzaamu catalytic converter. Started we bagikola temwalimu catalytic converter. Kitegeeza I think it might not apply tugende maaso council. Yeah, so reforms take time. Just eteeka weeriri era buli omwanya n'okulimanya kiyinza otwala obudde naye kijja kutuuka kuba emmotoka ze twatandika nazo si ze ziriwo kati. Emmotoka teyinza butaggwako etuuka ekiseera nga tekyasobola ng'eweddeko. Bazitanga ziri zidda Peugeot Kajambiya Smell. So there's always time. Yeah, so ekyo kikulu nnyo naddala ku emissions tteeka lya NEMA. Ekyokubiri mu tteeka lya NEMA lye mulina okumanya abanayagala okusoma mujagenda musome ku section 6 of the NEMA Act kweri ku Google. Yes. I encourage all car users to go and read these things. Embirekera bannamateeka bulagenda osome obe ng'omanya omuntu bw'omanya oba n'amaanyi mangi. This is something they have tried to implement of recent. It's called littering. Littering is also pollution. Okusuula kasasiro. Okusuula out kasasiro. of your window. Yes. Suula kasasiro. It's a form of pollution that I think police has tried. I don't know. I've not followed up. Nekimanyi baagala abantu bagula obusero oba biki. Ebyo byadda ate bakigamba for like 1 month bakivaamu. So etteeka ligamba ki ku bintu bya littering? Nga bwe muze muwulira twalinga
twogera nnyo ku Rwanda nti bw'osuula kasasiro bakuzza emabega yes tebiri Rwanda wokka naffe ono mu mateeka gaffe mwebiri era mu tteeka lyaffe mwekiri just ndowooza tekikola bukozi sezo wa traffic asobola okulinnya ka boda nangoba nanga addayo olonde kasasiro ddayo olonde kasasiro oyo naye osobola okugaana omulonda bw'ogaana omulonda n'osasula omusirikale oyo oba ekitongole ekyo oba omuntu yenna avunaanyizibwa olonda kasasiro sente ezikuggirawo kasasiro oyo meka zibabeera bakugambye kabajoge kabajoge kale omusirikale wa traffic bwanyimiriza nanga osudda akacupa wali nemuwayo essatu nogagenda okalondewo si yalina okukusalira segwalina omusalira ate si yalina okusalira oba etteeka ligaidinga ku ssente ezo era bajja kukugira bulungi akugambe nti kusinziira ku kino oba togenda kusobola sasula bwoti ne bwoti ne bwoti oba sifa abakikola waliwo ekitongole kyetwakwasa obuvunaanyizibwa kikikola genda okisasule kikugirewo kasasirowo so kikkirizibwa ekyo mu mateeka naye nga okusuulasula kasasiro musango naye omusango gusibisa bbanga ki omanye ekyo kyetusinga okutya kutusiba gusibisa ebbanga litasukka mwaka gumu oba okusasula currency points ezitasukka 7 currency point emu gy'emitwalo 2 emitwalo 2 times 70 1.4 million shillings nga nsudde akacupa ka minota ne bansasuza 1.4 ate obutabeera akacupa nessalire abasuula ebintu bimusuula obuti bw'ennyama musuula obuveera yogati etteeka terikinnyonnyola ekyo mwe abakyogera nga muli eno musimanya akati kavunda ennyama evunda littering oba kikyosudde oba osudde kubanga tugeze buli kivunda okwate embwa efiridde mu motoka ogisuule lirisa osuulaawo so littering is littering but I would advise people it's not good manners to litter ne tuba tetulinze poliisi tuteekako nnyo mbeera bwe mumala okulya muli mu motoka nitumubiteeke mubisuule munda mu motoka tuuke ewaka and dispose them it's just good manners tekyetaagisaamu n'amateeka so NEMA Act bwetyo bweyogera ku pollution specifically NEMA Act kati ate sound I'm interested a lot in sound because emmotoka zaffe zonna tugenda zisaako emidumu yes NEMA Act eyogera ku ebyo naye Police Act ne Penal Code ya Uganda what is Penal Code mpulira abantu boogera Penal Code yeki okay Penal Code ke katabo omuteekebwa ebibonerezo emisango n'ebibonerezo byobeera okoze ebye Uganda ndoze mankyogera generally byonna yes kutta abantu bw'okola kino bakuba kino bw'okola kino ebanga listi ya misango na bibonerezo listi ya misango tewali kyamaanyi ekyo ekyamaanyi kyekola anti buno obutabulalo bw'amateeka bumala tubuulira amateeka kati Penal Code neryo okugamba guno omusango gye guli guno teguliiyo sikyo so Penal Code basically deals with criminal cases criminal emisango gya criminal emisango egiri criminal gye emisango egiri against state against Uganda Uganda versus Arthur Penal Code yegaidinga nti omusango Arthur gwakoze gwa muno baguyita bwe bati ekibonerezo kyagwo kiri bwe kiti then gino egisigadde njiinako ne wano osobola okusomako Penal Code sikalabangako kano buno obutabo ngenzenza mbulaba so gino egisigadde egyasimanyi ono mu banja egyo bagiyita civil cases nayo kalina Penal Code egyo giri mu Penal Code emisango egyo egya civil egy'obuntu abantu ng'abantu oba ebitongole ng'ebitongole egiva ku jaji kyalowooza si jaji kyalowooza atugamba egy'obuntu naye enjawulo eri wakati wa criminal ne civil criminal cases you have to prove beyond reasonable doubt because they are serious cases ate even this one you have wano kuba kwewozaako bwewoza newano weewozaako naye criminal olina okuprovinga olina okukakasa yenna abakuloopi olina okukakasa kuddala kituufu yakikola nga tewali yadde kadawuti konna obujulizi bwonna olina obbaawo bulina okulaga nti yakikola naye ate mu civil engeri gyebibeera bya buntu ng'abantu olenza obutamu na bujulizi bungi nnyo naye nga okusinziira ku ndaba y'ebintu sayidi emu esingako okuginnewaayo so for it you don't need to prove beyond reasonable doubt it's based on balance of probabilities
kiyinza okuba kyaliwo oba tekyaliwo kubanga Arthur lwaki mubantu bonna agambye Ssekatawa nti gwabanja miliyoni 5 newankubadde tebawandiika oba kale bawandiika naye misango ki egibeera ne juri gyonna oba gino Uganda tetulina juri I was thinking nga tebanapa juri duty someone ni muntu avunanyizibwa era osobola okukola juri duty that is eri mu jurisdiction mu judicial mu criminal justice system y'Amerika era teffe tuli ku British ekitegeeza wano mu British omulamuzi yasalawo buli kimu tulinayo ne francophone y'Abafalansa so wano naye ekola wano jaji ye buli kimu someone is asking to kukyerabira what are the legal boundaries that exist between a private parking space and a shared or common area what legal boundaries exist between a private parking space and a shared stroke common area? Well, for a common area, I think most of you have noticed there is always a sign that says parking at owner's risk. It's a private. It's not a private one. So private ones are these ones parking reserved for parking, you know. But there are places wabiranga ka sport akamuka reserved ningi wala parking at owner's risk. Yes, tekigaana nyinza okuba tugeze nina ekizimbe kyange mpangisiza edduuka maaso g'ekizimbe nibanga tukuwawo space ya mmotoka yo yetujja osobola okukuuma asikaali aba avunaanyizibwa ku mmotoka eyo naye abakasitoma we bajja they will park at their own risk. So but if there's no disclaimer awo tuyinza ate okubirwana mu mateeka ekirala oli bw'atateekawo disclaimer nsobola okugenda ne ŋŋamba naparkinze mu kifo kyo. If there's no disclaimer and there's a signpost of parking, yes, you go park. If something happens to your car, you can sue them. Even if it's free. Even if it's free. Even if it's free, because otaddewo akapande onsongedde nti parking eri wali era ngenze emmotoka yange gitaddewa mu parking woŋŋambye toŋŋambyeko nti bw'ogiparkinga ajjamu ebintu byo oba kola ki so nze nkoze kyokoze tugenze ku mbaga and they show us parking space ne bagamba this way is where abakozi bajja parkinga era nentegeera nti saidi ya mukazi gye tugenze okutwanjula yevunaanyizibwa ku parking nenzija nga babbyemu essimu yange nsobola okuloopa abako osobola bulungi nnyo kiringa bonaagenda mu woteeri ku reception nga tolabawo nti once you enter the room your items are at your own risk. Yes. If they don't say that, if they don't show you that, and something happens to your luggage, they are responsible. Or let's say I go with someone in the hotel and that someone steals my property, and there was no sign to say that my property is my responsibility, I can still sue. You cannot sue the hotel. No, that's a different case. No, but still got lost in their room. No, hey. It did not get lost in their room. Someone stole it from you in their room. I don't know. You've just confessed that someone stole it from you. Guys, I'm already on YouTube. So, if I park somewhere and someone has told me it's designated parking area, whether I have paid or not paid, I can sue them if my car is stolen. You can very well. If someone shows you, I repeat it, that this is a parking area, for customers, parking and for customers, and there is no any other disclaimer, like parking at owner's risk, or remove valuables. They did not say anything. They just showed you parking, park your car, walk away. If they steal anything, those people are so, but how do I evidence? Take example when parking and kubenga ekifaananyi naddala nga waliwo parking just in case I need to sue someone. Yes, because I mean you're driving a very expensive machine. Yes, you need to be alert, and you know. What if my car is scratched in the parking? Scratched in the parking. Still, those people have to be held liable. Yes. They have to be held liable because it's their mandate to protect your car. Yes. Had they not told you to park there, maybe you would have parked somewhere else safer. For example, for me, if I go to park somewhere
and the askari Mm. asks me for my key, me I just move away and I park somewhere else. Mm. Why are you asking for my key? You get Mm. kati tubadde tukyali ku kintu kya sound pollution Oh Africa yeah. Council. Is there a law that says that if your vehicle makes this amount of sound, it can be impounded? Well, it's not a law. There are laws. A lot. We have like 3 laws Mm-hmm. that stop people from from Mm. polluting sound. Yes. Yes. We have laws for private vehicle owners, and we have laws for public service vehicles. Yes. Aba taxi naddala amataxi Mm. ezo eŋŋombe ze bakuba ezo buli kiseera ezo. That's pollution also. Pollution, and it is illegal. Ate ng'ombe nga kweri ku mmoroka. We need to educate our people about Ate certain ng'ombe things. afande bwakwata ng'ombe tekola kuba DMC. Kakati etteeka liri very clear. Mm. When you look at our Traffic and Road Safety Act, Yes. ligaana taunting. Pip ebyo Ekitana kya katomya alina akuba eŋŋombe katakubuusa okitegeera mu mmoroka. ebyo. Taunting nga okuba eŋŋombe Mm. nga aim yayo Mm. yakumalako bantu mirembe, kusika kuyita bakasitoma, bakutadde ebitaala oli mu lights have set you to go. Yes, Lwaki yes. ate oba okubira abantu eŋŋombe? Yes. Okitegeera. So ebyo tebikkirizibwa. Etteeka likinyonnyola bulungi nnyo. Mm. Ezo eŋŋombe tezikkirizibwa. Naye waliwo ekikkirizibwa nga olaba nawe olaba nti kitegeerekeka. Ng'owa booda ng'alemeddeyo. Omuntu ali mu kkubo, mukubira eŋŋombe adde ebbali oyitewo. Mm. Tebayinza kukwatira ekyo. Naye tugamba bino bya piipiipiipiipi ebyo bwe biti ebyo. Mm. Ebyo si bituufu. That is noise pollution. Ate exhaust. Ezo zonna ezo. But is there a way they can measure, and is there a machine gye tuyinza okukozesa kati nga ffe abaagala bano abantu bange aba YouTube bakolamu ssente okumugamba bw'oteekako omudu muleeta ng'okupimire tulabe oba ikirigo? Well, the law is quiet about such measurements. Amateeka. But there is what we call there's something called natural law. Mm. I think I've never talked about something like that. Waliwo ebintu ebitali biwandiike Naye nga gyebiri. nga kikuli naawe munyini okimanyamanya nti naye ono engeri gy'alinnyeemu omuliro oba n'awugganya. It's not normal. Mm. You get? People are sleeping in a residential area like Munyonyo, and you are making drifts. Gye bajja ne bakolera ali ku roundabout. Okitegeera. Eh. You are making drifts in a residential area Mm. at a time that people are supposed to be sleeping. Ekitegeeza, I can make my noise at, let's say, 2 p.m. because no one is sleeping. You cannot make noise. You cannot break the law Mm. just Unnatural law. because. No. Kyekiri kyegambye nti waliwo ekintu ky'olaba nga ne baba tebataddewo kipimo kyakyo Mm. kikyamu. Okitegeera bulungi Mm. nti emmotoka ffenna mitwalo gyaffe tumanyi sawundi zizifulumya. Mm. Era ne gy'omanyi nti eno sawundi eno ennene era omanya nti ekoma Weri wano. wali okay. Okitegeera. Naye bano abantu basimanyi omudu mulala guvaamu omuliro naguggulawo. Abo piki ne baziggyako Bakuba exhaust. amasasi. Okitegeera. Yes. That is noise pollution. Anti naye kati bw'oba tewaliwo measurement eri official, gavumenti gyekozesa nega kati wano kireekaanye, it means you can defend yourself. Okuleekaana bwe ndeekaana wano Mm. temwetaaga kuuma kapima kumanya nti ndeekaana. Mwetaaga kuuma era wali olazoga musajja awoggano. Anti Okitegeera kati kyeneebuuza, but is there a fine for that? Yes. Not even a abapoliisi fine. balina fine. Let me read for you. Nagamba yonna kankusomere. Mm. The Penal Code, Section 161, it says, any person who, number 1, for the purposes of trade or otherwise, makes loud noises, loud noises, or offensive, or unwholesome smells in any places and circumstances as to annoy the considerable number of persons in the existence of their common rights, Yes. commits an offense and is liable to be punished for a common nuisance. So, etteeka libadde very clear. Ebigambo bino
Did it very clear. A common nuisance. What is a common nuisance? Nation nazo tugenda kinnyonnyola naye nga kintu kimanjalo okugirayo loud noises. Yes. Okitegeera. First of all, a car produces noise. We acknowledge that. Yes. Noise is sound that is not melodic. The sound gyotasobola gamba nti it's not a melody but it's just noise. Yes. But loud noises. Okitegeera. Then ekira bwe mala okubeera loud noise eno okubanga emazeeko abantu abangi mu area eyo balina okubanga bawera emirembe. Okitegeera. Ekyo kino kikulu nnyo. So kati kyedange nti amateeka waliwo kye batannakyolo tebayinza kujja bataano bona nga bagamba omusajja atuuganyiza emmotoka ate ne babeera balalu ng'omu n'obeera omutuufu tekisoboka. ekitegeeza the noise pollution is based on how many people are complaining about the noise. That is important, but also loud noises. Nti nawe mwenyini muli wantu tuli mu kudiscuss naye nawe okimanyi emmotoka ogitaddeko emizinda emikyejo emidumu ogitaddeko kuwogganyiza bantu kuwoggana kola ki? Banjagala kunyumirwamu. Does it improve efficiency of the car? Yes, emmotoka erina engeri si bwe kiri mu kulusa kata. Emmotoka erina engeri gyadduka ng'eriko omudumu ogwo. Unless you can ekigere prove it. kitandika okugwayo. Unless you can prove it technically. I'm not an expert of cars, but I don't think it's true. Bw'oli kivuga olimanya. Emmotoka eriko omudumu. Oyongerako omudumu eyongerako emisinde. Wandaba ekololo. Nedda ssebo. Baagana buganye kumpa kirabo nze nasinga mu Gimukaana. Mu auto show. Ng'edduka nnyo. Emmotoka simanyi kiba ku mmotoka erimu mudumu. Kyovula abaana Subaru abatera okufa mu accident baba n'emmotoka za mudumu. Kale tojja kufunayo ku topic endala eyogera ku needs ne wants. Abantu b'emmotoka ekyo kibeera kya want. For example, simanyi emmotoka naye nkimanyi Subaru si emmotoka esinga okudduka. Mark X egisinga. Naye kati aba Subaru because they want. Because they want. Yes. To prove to us that badduka nnyo. Naye amateeka gano tegali clear. It is very clear. Offensive trades. Kati etteeka liba offensive trade. Etteeka lisobola okwogera ku bintu bisatu omulundi gumu nga linyonnyola gwe olondamu kye linnyonnyola ku ggwe nga ggwe. Okitegeera. Kati lyogedde ku any person who, comma is communication in law. For the purposes of trade or otherwise. Kati gwe emmotoka ogiteekako exhaust ewoggana tolimbya trade naye baliwo otherwise oli mu masanyu go ng'omuntu. Okitegeera bulungi? Soma awalala. Makes loud noises or offensive or wholesome smells in any places and circumstances as to annoy any considerable number of persons in exercise. What is considerable? Considerable? Yes. Kyenki kyengugambye. Oli omu against a huge number. Oli omu against 5. Yes. If you are a magistrate, would you say 1 is considerable or 5 is considerable? Kati nkitegedde. Walaba gundi wawulyako story yono gundi ono yali omunyankano ono yali ng'atunda enjaga wali nsi ki? Escobar. Pablo Escobar. Pablo Escobar manyi kye yakolanga abantu n'azimba amasomero n'azimba amalwaliro. Kati there is no one time abantu gye baali basobola kujja 10 nga bamucomplainingako. Kuba ati abaina abaana mukategedde akakodyo. Tugende maaso tumalize producer ayagala tugoba. Tumalize. Yeah, so ekirala penal code nje babuulidde. Yes. Then era penal code still era kati ennaku zino kati twafuuka ffenna bayizi basomere 160 yiya. 160 gamba any person who voluntarily vitiates the atmosphere in any place so as to make it noxious to the health of persons in general dwelling or carrying on business in the neighborhood or passing along a public way commits a misdemeanor. Kakati kyekyo ekyempewo misdemeanor. Okwonone tutwogedde 161 eyogera ku noise. Yes, eyogera ku mpewo. Yes. Emu kukkatiriza anema act kyeyogera. Okitegeera bulungi. Kyeneebuuza peno act ekolera ani oba egatta mateeka gonna? Tegatta mateeka gonna naye amateeka tuyinza okuganyonyola mu bintu bingi nnyo. Amateeka gali mu bintu bingi. Kati nkulaga emphasis amateeka gaffe gigatadde ku pollution. Yes. So penal code ekyogerako, NEMA act ekyogerako, traffic act ekyogerako, East African Community Customs Act zonna zibyogerako. Pollution. Yes. So pollution is something very, very important. However much we take it lightly in Uganda, but it's something very, very serious. Yeah, so also section 160 ekyogerako bulungi nga bw'obasomedde.
ekitegeeza technically omuntu akkirizibwa okumodifying emmoloka ye n'ateekamu ate music naye ekitegeeza nasobola ogenda mu fouling air music wayinza ali mu mmoloka wayinza okukyankalanyiza abalala nga maybe otaddemu besi ufa oguddewo amadinisa gonna ozze oli mu traffic okyankalanyiza abantu waliwo ebintu byolabanga mazima tebikkiriza ekyo tekiri kiriya ate bayinza oba basanyuse kati okusanyuka n'okukyankalana no omuntu kankubuulire omuntu yenna alina agenda aggrieved party omuntu yenna agenda mu kooti tasobola kubeera musanyufu linze kulopa atha nsanyudde nnyo akubeera mu music ate bw'aba wa poliisi oba olina mu biteeka lyomenye obutamanya tekikugisaako musango wa poliisi akkirizibwa okomplaininga ng'abantu abalala poliisi akkirizibwa bukomplaininza akkirizibwa okukukwata anti kati nze kye neebuuza waliwo I think yali 2016 bakwata Dr. Kiza Besigye ne bagamba akyankalanya abantu ng'atambula mu walk to work public order management nalyo teeka public order management naye yali atambula bibye nga talina gwayise nedda eryo naye ateteeka lojja ddisomako naye nayo yamenya etteeka emanye etteeka nabagambako wano ku show liyina bbeera bwe riti kati nga mmoloka mwagala nnyo okumenya amateeka mwagala nnyo okumenya amateeka etteeka liwakanye nga bw'oligondera otya omuntu oba na mikono ebiri ogumu guwanike nti oliwakanya nga ino bw'oligondera wabula tolimenya so public order management naye ina ebizibu byayo naye tulina oddigondera kwa tteeka naye kati for example okutambula I'm walking, I've decided to walk from my home. Tekuba kutambula kokka. Dok oyo omwami si muntu wa bulijjo. Tawatwala mu bintu byabufuzi asa. Kanso, maliriza tusiibula abantu. Maliriza tusiibula abantu. Pollution bannange kigaziwa. Pollution kisinga kube mu kirowooza. Nga bwe tubyogeddeko tosuula kasasiro kuva mu mmotoka yo ogwo musangu. Era omuseega takwata n'olowooza nti abasajja akanneefumbiddemu nedda. Ogwo musangu emmotoka okufuuwa omukka ogutakkirizibwa mu standards embagambye wano ogwo musangu okukusa emmotoka n'ogiyingiza n'ogimportinga mu gwolina abasajja bo naye ng'emmotoka eyo temiitinga air quality gye tukkiriza as of May 2024 ogwo musangu okuba ezo eŋŋombe ezo naddala bannaffe abataxi shone kimanyiriko n'abataxi abagiraba abataxi ebyo okuba eŋŋombe ezo Kampala n'awoggana kuva ku makya mpaka kiro egyo misango exhaust ezo zemuggulawo n'ababooda bonna biki mmotoka kuba amasasi abantu balwadde mujja kutta abantu Ryan yajja wano ku convention n'akuba amasasi ebyo byonna bimenya mateeka okuba nti tebannakukwata tekitegeeza nti batumenye etteeka bamala kusingolinga out bw'obanga weesimbyewo kati abali be balowooza nti eddogo gyeriri nti bandoze abewaffe just etteeka liba likutte bukwasi naye ekintu ky'okuyoola ebigere ekyo twetaaga tufuneyo omuntu akukakasa nti omuntu asobola okuyoola ebigere n'abaako kyakola omuntu najja n'aliyooleta naye nga bwe tusiibula abantu kanso senga oba obadde otambula gy'okolera oba oyingidde ofiisi onojjamu engato munajja n'agikwata bw'ati n'akokotako ettaka n'alisuula mu kaveera n'akwata engato ey'okubiri n'alikokotako tosula mu ssaala nsula mu ssaala confirmation ewedde banange guys mutwebalizeko basponsa baffe awa convention Kenrom Chemicals akola touchless and brushless PM Kawal ku TikTok ali ekibuuzo ekyo si kyange kyakuddamu kuba nze siri mukwasi w'amateeka polisi emanyi lwaki tenatandika bakwata nga bwetakwata babooda naye nga ekyo kimenya tteeka Kenrom Chemicals PM Kawal abatunda malidaadi w'emmoloka Hawaii Motors abo baleeta emmoloka and of course guys you can join our campaign Stop Look Live to make roads safer for everyone
abadde ku YouTube Fad Lubuka K Jovan Lubama Ashraf Genesis Kabuye Basic Chris Karota Uganda Ismail Mutachala Julian Bright Chris Fitness President Antonio tulina president ku channel yaffe twali twagala yesimbewo naye ayina engeri gye yatubulamu kaawo ne yeegira era president Antonio nkunnyonnyola essaawa eno I am informing you 231 bw'oteesimbewo ngenda kukola ekibiina ekyange nze neesimbewo ne bakandidate abamu batwale waganda okugaba kaadi Lubura Chris Fitness Bugisu Times, thank you very much for being live. Nabali Mukamori, the guys that are going to watch this video later on in the day, in the week, in the month. Eddie Webalenyo is the express penalty seal function. Tinna wakudda mukola nenge ejja kudda mwene edda mutugenda bana empisa. Ashraf, Mami PM Kawal, Dixon Niwagaba, Ari Gwayambadde, and Realtor Ibrahim n'abalala mwe bali kubeera ku broadcast bana kanso siibula abantu wane tweyanza nnyo tweyanze gutuwuliriza n'okutulaba tukwatagane Friday eddako mukama nga akkiriza ajja kukkiriza gw'ate agamba teri ddogo eri Isirayiri mukulu eddogo gye liri teririiyo otandise naawe okubuusabuusa bye walaba omusenyu bayinza oba baagusuula kuva waggulu Kale guys, thank you very much. I'll see you in the car weekly roundup. Temwerabire nkyatu jabane broadcast olweggulo saa 10:15 ne kusande saa 10:15 and of course Monday to Friday tubeera ne broadcast buli kumacha 7:40 am ku YouTube kwokka. Live ebeera ku TikTok yeeno yokka. Endala live zonna zibeera ku YouTube kwokka. And the guys abatamanyi tukola reviews ne tuza uploading full videos zibeera ku YouTube. Ku TikTok tubawa short clips bwe buti. Then ku YouTube tubawa wezisinga waawo. Mukama abawo omukisa guys, have a good evening, don't drink and drive, ogenda gyotesi kateeka akapiira. Ciao.